Wallace. So we'll go very shortly into the meditation, and I would just make a suggestion. Of course, it will be a silent session. So one possibility would be to spend the first half really grounding yourself in mindfulness of breathing, relaxation, stability. The second half, you can try settling the mind in its natural state, so balancing earth and wind. Or you can spend the first half in mindfulness of breathing, the second half just in resting in awareness of awareness, flicking aside any thought that comes up, and maintaining an ongoing flow of non-conceptual knowing or awareness. So you can do anything you like, but those are two possibilities. Nous allons aller dans la méditation. La première partie de la méditation, nous allons faire la pleine conscience de la respiration pour développer un état de relaxation, de stabilité. Et ensuite, vous avez le choix entre deux possibilités, soit d'être dans la nature, d'établir l'esprit dans sa nature, dans son état naturel. Donc c'est l'équilibre entre l'équilibre terre et vent. La deuxième possibilité, c'est d'être simplement dans la conscience de la conscience en tant que conscience claire et connaissante. Good. Please find a comfortable position. Donc, prenez une position confortable.
Oh, merci. Sorry. All right, sorry, I was just trying to stretch a little too far. So, any questions or comments by people who have not yet had a hand up and directly pertaining to the practices we've been doing here? Time now is very short. Only one more night to go. So, Donc est-ce qu'il y a des questions sur la pratique pour les gens qui n'ont pas encore posé de questions, qui n'ont pas levé la main? Donc profitez-en parce que c'est l'avant-dernier jour déjà de l'avant-dernière soirée. I have two short technical questions. One with regards to the principle of natural breathing, which we're trying to cultivate in pretty much all the shamatha practices. Do we apply the same principle, for example, in Tonglen as well? Because if you're practicing Tonglen conjoined with the breathing, you get so excited, you want to take more, give more, but then that disrupts the flow of natural breathing. So do we apply the same principle in all our practices? That's the first one. Can I just translate? J'ai deux questions techniques. L'une qui concerne la respiration naturelle, comme vous l'avez décrit dans la pratique de Shamatha. Je voulais savoir si on peut appliquer cette même respiration naturelle à Tonglen, parce que il semble qu'il y a, lors de la pratique de Tonglen, sorry, after Tonglen, what did you mention? You get so excited in Tonglen that you want to take more, give more, but that disrupts your natural rhythm. On est tellement enthousiaste dans la pratique de Tonglen qu'on veut donner plus et recevoir plus, mais ça perturbe un peu l'équilibre naturel de la respiration. And the second one no, is... just one at a time. Okay, thank you. One by one. One by one. So, if for a relatively short period, 20 minutes, half an hour, one extends the breathing, not hyperventilating, of course, but just rather long in-breath, long out-breath, gentle, slow, long in-breath, long out-breath. While doing Tonglen, there's no harm in that. It's a pranayama technique of just simply extending. And in some Tibetan tradition, they say, I breathe in and hold just for a second. Breathe deeply in, hold in for a second. Breathe out, hold out just for a second. Breathe in. So no harm in that at all. For other practices, though, for the four immeasurables, for lojong, for vipassana, and so forth, generally the best idea is just let the breath flow. Just let the body get what it needs. The body knows how to breathe it better than we do. Donc dans les pratiques, on peut allonger la respiration, on peut inspirer longuement, expirer longuement. Alors, il faut faire attention de ne pas faire d'hyperventilation. Et donc précisément dans Tonglen, on insiste sur le fait, après l'inspiration, de maintenir une seconde, puis d'expirer profondément et de maintenir un temps d'arrêt une seconde avant de réinspirer, etc. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de problème particulier. Mais pour toutes les autres pratiques, pour Samatha, Vipassana, il est conseillé de travailler avec la respiration naturelle dans son rythme spontané, puisque le corps sait très bien comment respirer, bien mieux que nous. And the second one, in awareness of awareness, subjectively, it feels not so much that one is flicking thoughts away or nipping them in the bud, as it does like one withholding any interest from them and going back to the baseline of awareness. So is that a valid strategy, or just running away from them? Dans la pratique de la conscience, je ne sais pas si vous avez beaucoup parlé du fait de détourner les pensées ou de les tuer dans l'œuf, mais j'ai l'impression plutôt qu'il s'agit de leur ôter notre intérêt, et c'est ainsi qu'on parvient à la base de la conscience. So first of all, we're not running away from anything because we're not running.
And there's not a whole lot of difference between just, as you say, nipping them in the bud, just cutting them off, or having no interest. If a person, it's a bad example, but I give it anyway. If a person just wants to talk some rubbish to you, just completely waste of time, and as soon as they start speaking, you see it's a complete waste of time, you just turn your head away. They probably stop. Or if you just say, thank you, no, they probably stop. Either way, they probably stop. So that's what we want, is them to just stop. And the easiest, the quickest, simplest way is the best way. Because what we're seeking to do is maintain this as continuous as possible, a flow of non-conceptual knowing. So it's not, as you know, it's not just sitting there with no thought, but it's sitting there with no conceptualization and knowing. And that's what we seek to sustain. Donc la première chose qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas à s'arrêter de courir après les pensées, parce que, ou quoi que ce soit, parce que de toute façon on ne court pas. L'idée avec les pensées n'est pas de les tuer dans l'œuf, ni de les couper, ni de détourner notre intérêt. On a un mauvais exemple, mais on va le donner quand même. Si une personne vous parle de manière désagréable ou vous ennuie, etc., bah, tout simplement ce que vous faites, c'est de détourner la tête ou de ne pas répondre ou de lui dire que ça vous ennuie, et a priori en général les gens s'arrêtent. Et là l'idée aussi, quand on est dans la méditation sur la conscience de la conscience, ce que l'on cherche comme but, c'est de maintenir un flux aussi continu possible de connaissances non conceptuelles. Donc en dépassé, l'idée c'est de toute façon les arrêter le plus vite possible. Okay, good. Anybody else who's not had a hand up yet? Well, several people. Okay. As I was trying to do the homework properly, I went to take a walk, and I was looking at the tree, and the tree was beautiful. I stayed there, I looked at the tree, oh, that tree is beautiful. And I started to try to understand what was happening. So if I understand properly, photons were coming from the tree. Not from the tree, photons were coming, hitting my eyes. That's correct. Then there's an interpretation of that tree in the substrate. Not so much an interpretation. I mean, we're not interpreting photons. I mean, Tibetans didn't know anything about photons, so they're not interpreting photons. Okay. You can't interpret something you don't even know it exists. No, it's rather simply a neurophysiological, a mindless neurophysiological process. The photons have no minds. The retina, the optic nerve, the visual cortex. The photons striking the retina catalyze or trigger a complex series of neurophysiological or electrochemical events which are conditioning the flow of consciousness. Now it's mysterious, and I think maybe not go into it right now, but there is an explanation, especially in Vajrayana. So there's already an ongoing flow of consciousness. So, for example, right now you have mental consciousness. And now if I gave you this much vodka, I said, drink it right now. That vodka will not turn into drunkenness, because it's chemicals, and drunkenness is a state of consciousness. But it will influence your brain and thereby influence your state of consciousness, right? And so again, it's simply the cooperative conditions. And so that's what the photons do. The stream that is actually, the stream of consciousness is actually rising from moment to moment in this flow of visual awareness, is actually stemming from the substrate consciousness. So that's its primary cause. The visual cortex, the retina, the optic nerve, all these are conditioning that, and the particular types of photons. Very specific types, and arrays, complex arrays, they are then conditioning the flavor, the specific formation of visual perception that arises. Okay? And the fact that I find it, that I project the quality. Pour essayer de traduire. Sorry. Donc, hier, j'essayais de faire les devoirs que vous nous avez donnés. Je suis allé me promener, j'ai vu un arbre qui était très beau. Donc un arbre que je trouvais très beau, j'essayais de comprendre ce qui se passait. Et donc si je comprends bien, ce sont les photons de cet arbre qui viennent en direction de mes yeux. Et donc, il y a une interprétation de l'arbre dans le sutra, dans la conscience sutra. Donc la réponse qu'il faut
comprendre ça en termes de physioneurologie, de neurophysiologie, pardon. Et donc, du point de vue de la réponse bouddhiste, on ne parlera pas de photons, puisque c'est quelque chose que les bouddhistes qu'on ne connaissait pas à cette époque-là, donc on n'est pas du tout en train d'interpréter des photons. Même physiologiquement, on va pas dire qu'on interprète des photons, et on ne parlait pas de ça non plus à l'époque du Bouddha. Tout se passe effectivement avec tout un système complexe, avec des photons qui viennent toucher la rétine, qui provoquent un influx nerveux ou électrochimique au niveau des neurones, qui va jusqu'aux neurones cérébraux, qui vont influer, conditionner une modification du flux de conscience. Du flux de conscience, de la conscience base de tout. Dans le Vajrayana, on explique effectivement qu'il y a un flux continu de conscience qui est là, qui est présent. Et pour prendre un autre exemple, si on a cette carafe qui est pleine de vodka et que vous demandez de boire cette carafe, c'est pas la vodka qui va créer l'ivresse directement. C'est la vodka qui va changer l'état du cerveau, qui va donc modifier l'état de conscience. Okay, donc du point de vue du système visuel, c'est la même chose. Il y a tout un tas de mécanismes qui vont modifier le fonctionnement du cerveau et influer l'état de conscience. Donc l'état de conscience est le phénomène primaire, et tous les autres sont des conditions qui agissent et qui modifient l'état. Donc, voilà, c'est bon. The fact that I project beauty onto it, if I take the same tree, if I sit here and I meditate and I project the tree, or an image of the tree appear in my mind, and like a beautiful dancer inviting me, I say, oh, it's beautiful, I'm going to look at it a little bit. Am I already grasping onto it? Is that the question? Or, Is that the yes, question? or same thing as an object in a physical object. At what point that we look at the physical object, we find it beautiful. We know that we find it beautiful. We are aware that, oh, I find this beautiful. Sure. We might engage into it, just as food or anything we experience with pleasure in physical life. Well, where is the line where we are starting to grasp on it? Donc en fait, si je comprends bien, je projette de la beauté, je projette mon idée de la beauté, mais par exemple si pendant la méditation j'invoque l'image d'un arbre qui apparaît pendant la méditation comme un danseur qui m'inviterait à apprécier cette image, où commence la saisie, où commence le grasping, la saisie. S'il y a un objet physique que je trouve beau et qui m'engage par sa beauté, où commence l'action de saisie dans ce contexte. So the first point to be made is that there is a broad spectrum of grasping, and within the spectrum there is a whole spectrum that is toxic, harmful. So that business, grasping with craving, grasping with hostility, reification, all of these expressions of delusion, craving, and hostility, those are toxic grasping. Yeah? But not all forms of grasping are toxic, as in the sense of harmful. And so, the appreciation of beauty, this is not an expression of mental affliction. Many of the great yogis, Christian, Buddhist, Taoist, Zen, and so forth, clearly have a very refined sense of beauty. Right? That's not a mental affliction. It is a type of grasping. That is, we see in seeing the tree, and we identify the tree as a tree, that is benign grasping. Because we've carved the tree out of the environment and locked onto it and said, that's a tree. That's not malignant. That's not toxic. We simply identify that as a tree. It's a type of grasping, yes, that is a tree. Yeah. But it's not toxic, not a mental affliction. And likewise, if we see that's a beautiful tree, there's nothing toxic about that either.
in this practice, we're seeking to withdraw the awareness not only from the sensory environment, it's a shamatha practice, it's retreat, but also we're encouraging actually, all the contents of the mind to settle. Because the idea here, the aspiration is, coarse mind dissolves into substrate consciousness. So we don't want to be lingering, oh, that's a beautiful thought. That's a pleasant thought. We don't want to linger there, smelling the flowers, because that will keep us caught up there. So that's why in this practice, even the benign grasping, we seek to release, because the idea is to allow all those events and contents of the mind to dissolve into the substrate. Mind dissolves into the substrate consciousness. 5 obscurations are dispelled, and you've achieved shamatha. So it's a different strategy. And I would not say that we're simply projecting beauty as... this is a projection. To say, this is my cell phone, that's a projection. There is just nothing in the cell phone whatsoever that suggests it belongs to me. That's a projection, right? But when we see the beauties of nature, there's more to it than just projection. There's more to it than just that. It's not there at all, and we just project it. There's something deeper there. Something deeper. So beauty is not just in the eye of the beholder. I mean, there's a lot of truth to that. But it's not just a projection. Not the same. Something deeper is going on. That's a lot. Now I get to rest. Donc, sur le premier point, sur la question de la saisie, donc on l'a déjà dit, il y a toute une palette, de saisies différentes, dont on a parlé des saisies plus grossières ou plus subtiles, mais on peut les classer aussi en saisies, il y a parmi ces saisies, des saisies qui sont toxiques, celles qui mènent par exemple à l'addiction, à la réification ou à l'hostilité. Mais toutes ces saisies ne sont pas toxiques. Par exemple, l'appréciation de la beauté n'est pas une affliction. Et on le voit dans les exemples de grands yogis, même des grands maîtres du christianisme ou du zen, ils ont une appréciation extrêmement fine de la beauté. Et quand on identifie un arbre, en disant c'est un arbre, il y a une saisie, mais c'est pas une saisie qui est toxique. Et si on dit en plus que c'est un bel arbre, il y a aussi une saisie, mais ce n'est pas toxique. Dans la pratique que nous travaillons, dans la direction de Samatha, ce que nous cherchons à faire, c'est de laisser tous les contenus de l'esprit grossier se dissoudre pour arriver à revenir à simplement la conscience base de tout, la conscience substrat. Et donc à ce moment-là, toutes les saisies toxiques et même non toxiques sont à réduire. Parce que même le fait de dire c'est un arbre ou c'est un bel arbre, tout ça nous maintient dans le système de la saisie et se passe au niveau grossier de l'esprit et pas dans la on n'est pas dans la, ça ne permet pas de revenir dans la conscience substrat. Donc pour Samatha, toutes ces saisies sont à réduire. Mais quand on dans le fait de dire bon bah ceci est mon téléphone, effectivement c'est une projection. Il n'y a rien dans le téléphone qui contient le fait que c'est mon téléphone. C'est juste une interprétation, une projection, c'est juste une indication que nous posons qui fait que c'est mon téléphone. So it's not toxic just to say my telephone is useful. What's that? It's not toxic, it's useful to say my cell phone. Sure. Et en soi, c'est pas toxique de dire c'est mon téléphone parce que c'est quelque chose d'utile quand même d'identifier que c'est son téléphone dans le fonctionnement. Mais et quand on voit de la nature, il y a une part de projection effectivement dans la beauté de la nature, mais ce n'est pas que de la projection. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond que
que ça, parce que c'est pas que dans l'œil de l'observateur qu'il y a de la beauté. C'est quelque chose d'extrêmement plus profond. So, as an example, just before coming here, Philippe took me, I went one day in Paris, so Philippe took me to the Notre Dame. And there was not a sign in front of the Notre Dame at the entrance saying, "This is just a pile of stones and glass. Any beauty you see is just your projection." It didn't say that. Et donc, avant de venir ici, donc, Alan a été accompagné par Philippe à visiter différents endroits dans Paris, et ils ont visité en particulier Notre-Dame, et il n'y avait pas de panneau. Il n'y avait pas de panneau qui indiquait qu'il n'y avait rien de beau dans cet endroit, que c'était que des projections. My wife quoted the Buddha. My wife's a very good scholar of Buddhism. And she quoted the Buddha from the Pali Canon, saying, "There's nothing more beautiful than a truly beautiful woman." Et donc, Peut-être, hein? La femme d'Alan est très, très érudite dans le bouddhisme et a trouvé dans le canon pali une phrase qui dit qu'il n'y a rien de plus beau qu'une belle femme. I could go on, but maybe there are more questions about prayer. On pourrait continuer longtemps, mais il y a peut-être d'autres questions. I hesitate to ask any question at all because, first of all, I would like to say that I appreciate it very much to be here and to receive all these profound teachings is really a great privilege. So, thank you very much for that. But nevertheless, Sure. I have a small comment about the fact that the world of Tibetan Buddhism, as you describe it, to a large extent seems to be what you might call the man's world. A man's world, yes. A man's world. Like the rest of the planet. Essentially, it's a man's world. You know, the teachers, the gurus are male. The stories are about male practitioners. The metaphors you use are mostly male-oriented, like a duel, Yes, right. military expedition, and so on. So, I was wondering, isn't there some kind of a female element that perhaps is a little bit underrepresented. Right. Where are the yoginis? Where are the dakinis? And so on. That's a good question. J'hésite un petit peu à poser cette question, mais je voulais d'abord dire que j'apprécie beaucoup d'être ici et ces enseignements sont très profonds, donc je voulais vraiment donner tous mes remerciements. J'ai simplement un petit commentaire qui concerne le monde du bouddhisme tibétain. Il semble que ce monde soit majoritairement un monde d'hommes. Les enseignants sont généralement des hommes, les pratiquants célèbres sont aussi des hommes. Donc je voudrais un petit peu savoir où est l'élément féminin. Il semble qu'il soit vraiment sous-représenté. Où sont les yoginis, où sont les dakinis, toutes ces femmes. First of all, it's true. It's true. Tibetan Buddhism is patriarchal. That's true. And so is every other civilization on the planet. Women couldn't even vote 100 years ago in our civilization. They had no vote. They had almost no chance for higher education in our civilization. Now, happily, there has been a lot of progress in the 20th century. It's still not even. I can speak mostly of America. Women still do not have equal opportunity. For the same work, they get less pay, and that's almost universal. So it would be very nice if we could just point to Tibet and say, you are patriarchal, but we're fine. We're not. And most of Western civilization has been absolutely dominated by men. Since the time of Abraham, since the time of Socrates, and going back, So that's the way it is. Men are bigger. I think that's the reason. Men are bigger, generally. Women are smaller. That's it. And so men dominate the women. If women were bigger, I think men would be...
It's that simple. There's nothing just about this. There's nothing good about this. But it is the fact. Now, happily, as there has been a lot of change in the right direction in the 20th century, 21st century, not only here in Europe, in America, but also in China, much greater equality. In India, much greater equality, more. But happily, as a person who has a lot of vested interest and a lot of love for Tibetan culture and Tibetan Buddhism, the changes since the last 40 years have been absolutely dramatic. In Tibet itself, under the Chinese, but Tibetans taking initiative, and also very much outside of Tibet. Tibetans now, just in the last 40 years, women have much, much greater opportunity than they had even 40 years ago. So they see, I think they were triggered by the West, seeing what had happened in the West, and they say, hey, that's right. And so we're seeing very rapidly, and it's quite astonishing, because there's a lot of inertia in this old culture. But if you look at what's happened over the last 40 years, it's quite astonishing. How both in the spiritual domain as well as in the political, the secular domain, this Tibetan culture has really shifted very, very rapidly. And women have much greater opportunity than they had previously. But, as you rightly point out, for most of the history of Tibetan Buddhism, the great majority of the men, great majority of the great lamas, yogis and so forth, were men. But we could easily spend a whole evening just talking just about yoginis, but rather than me doing it, I think you should rather have Kama Lekshya Somo, or Tsutim Sutiyama Aleone, or Tenzin Balmo, or Tupten Chödun, or Sarah Harding, or Kandola, or Kando Rinpoche, or my own Lama, Sakyadamala, one of my Lamas, woman, or Kandola is also a woman, one of my Lamas. I think it'd be better for them to talk about it than, once again, the male taking over, and now I'll tell you how the women are doing. So your point's very valid. But there is a bit more balance than comes through this, because in fact most of the great shamatha masters historically have been men. But that's changing. That's changing right now. Final point. In this extraordinary Dharma settlement, with now 40,000 monks and nuns, I had about 6 hours of one-on-one conversation with one of the two chief abbots just a couple of weeks ago, because we invited him to Santa Barbara. Very progressive. And in this settlement, they have 5 equalities. It's the law for the whole settlement. I won't go into all of them, but one is absolute equality of gender. Man or woman, makes no difference, equal opportunity. It's law. And then one thing that really caught my interest is that they have 2 tracks. One more the academic track, 15 years of training to become Kempo, and that's their highest degree. And now there are many, many, many women who are receiving that training, and they're becoming Kemmo, female. Many, many. Then they have another track, which is a 7-year track, really meditation training. And for that, they have 600 monks receiving that meditative training. Rigorous 7-year training in meditation, 600 monks, 2,000 nuns. 2,000. So I'm happy to see that although there was a lot of, male bias, which I have no tolerance for, myself, I never go for it. I'm my personality, equal, absolutely equal. All of my students know that. There's no difference in the way I treat my students. It never has been. So I feel very strongly about it. And so I don't care for the fact that Buddhism is strongly patriarchal, but then that the whole culture is patriarchal. Indian society, deeply patriarchal. Tibetan society, deeply patriarchal. Not because of Buddhism, it already was. But the change is fast, and the change is in the right direction. And that makes me happy about my family. That's a lot, but you're a good translator. Donc effectivement, votre remarque est juste. La société tibétaine était organisée sur un système patriarcal, mais finalement, comme toutes les civilisations dans le monde, il faut penser que même chez nous en Europe, les femmes n'avaient pas le droit de vote, n'avaient très peu d'accès à l'éducation jusqu'à il y a moins d'un siècle.
Et il y a eu beaucoup de progrès en Occident au XXe siècle, mais tous les progrès ne sont pas faits non plus chez nous. Il y a même aux États-Unis, en Europe, toute l'égalité n'est pas complète. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent pour des salaires inférieurs à travail égal. Et tout ce système de société patriarcale existe depuis bien longtemps. C'est comme ça, ça s'est construit depuis de l'Antiquité, du temps d'Abraham, du temps de Socrate, c'était aussi comme ça. Et donc, il y a une des raisons est anatomique sur le fait que les hommes sont de taille plus grande que les femmes qui sont plus petites. Et donc déjà par la taille, étant plus grands, ils ont plus de facilité à dominer les femmes. Bon, c'est comme ça, il n'y a pas à dire c'est bien, c'est mal, c'est comme ça, c'est un fait, c'est ainsi. Mais heureusement, il y a beaucoup eu de changements depuis le XXe siècle et le XXIe siècle. Et en Europe, aux États-Unis, en Chine, en Inde, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de progrès qui vont dans le sens de l'égalité. Et donc tous ces changements sont très importants en Occident, et heureusement. Et si on regarde ce qui se passe dans la culture tibétaine moderne, il y a également beaucoup de choses qui changent, aussi bien dans le Tibet d'aujourd'hui que dans les communautés tibétaines qui sont en dehors du Tibet. Tous ces changements qui se passent en Occident et ailleurs influencent aussi la culture tibétaine. Et compte tenu de l'inertie qui existe habituellement dans ces sociétés traditionnelles, c'est assez étonnant de voir d'ailleurs la rapidité avec laquelle ce changement se produit dans cette culture tibétaine. Et ce sont des changements qui touchent aussi bien le domaine spirituel que le domaine politique ou social. Mais en tout cas, dans l'histoire du Tibet, c'est vrai que de manière majoritaire, c'était surtout des hommes qui étaient des maîtres de méditation, etc., pour des raisons en raison de la situation patriarcale de la société. Donc effectivement, où se trouvent toutes ces yoginis, donc il y en a beaucoup, il a cité tout un tas de noms de maîtres, de femmes maîtres de méditation contemporaine. Kandrola qui est en photo ici d'ailleurs, qui était cité. Kandrola is on the picture here. Kandrola, yeah. Oh, Kandrola. Yeah. Et donc ça serait peut-être plus intéressant de les écouter, de leur donner la parole à elles plutôt qu'à Allen sur ce sujet. En tout cas, donc, il y a tous ces changements qui se manifestent, et c'est une très bonne chose. On a parlé tout à l'heure de l'endroit où se sont établis des enseignants, des pratiquants au Tibet, cet endroit où se sont établis 40 000 méditants. Et donc il a rencontré il y a peu de temps un des responsables de cet endroit avec qui il a discuté. Et il y a dans le système de fonctionnement, dans les lois qui régissent cet endroit, 5 lois, donc l'une est l'égalité de genre. Il n'y a pas de distinction, de discrimination à faire entre hommes et femmes. Et ils ont mis en place deux systèmes de cursus. L'un qui est très académique, qui dure une quinzaine d'années, où le but est de former des kempo. Et ils ont beaucoup de femmes qui suivent ce cours et donc qui sont formées comme des kemmo. Et il y a un deuxième cours qui est un cours qui dure 7 ans et qui est plutôt un cours de méditation. Et parmi les participants à ce cours, il y a donc actuellement 600 moines qui le suivent et 2000 nonnes. Donc il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui suivent ce cours aussi. Donc, en conclusion, il y a surtout il y a beaucoup de changements qui se produisent aussi dans la tradition tibétaine, qui vont vers l'égalité, autant que comme ça se passe un petit peu partout dans le monde, et tant mieux. Et Alan est très content de ce changement parce que pour sa part, il ne fait absolument aucune discrimination de genre, et tous ses étudiants le savent bien. Donc voilà. It's a very interesting topic for discussion, but we'll go back to
Practice again. C'est un sujet très intéressant à discuter, mais nous allons revenir à la... Hands that have not been up yet. I just ask as a courtesy to people who've never had any chance to ask. Donc, quelqu'un qui n'a jamais posé de question. It's more a rhetorical question. It has to do with the later stage of shamatha, as you described it. Yeah. And I'm trying to reconcile it with the Dakotashi Mongyal, clarifying the natural state, which I study. And in it says, you describe the last stage as a withdrawal of senses. That's right. And That's right. here it says that's the shamatha without attributes, there's tightening and that's loosening. And it says shamatha has taken birth when Say that. perception. Shamatha Shamatha has taken birth has taken birth. when perceptions of sights, sounds, and so forth are experienced as vivid, serene, lucid, and unbound. And then at the end it says, to describe the last stage, it says, then both coarse and subtle thoughts no longer arise. As long as you compose yourself in this thought-free state, you can remain serenely blissful. Yes. Even if a remnant of a subtle thought arises, it is unable to function as an actual thought. Rather, it naturally dissolves into a state of non-thought. You're making it very hard for him. We can take the text and translate. This is. Can I just translate this part and then maybe the Tu peux traduire à partir de ce qu'il lit. Maybe he can say his own question in French. Ouais. That's Oui, awesome. oui. J'ai une question rhétorique qui concerne les étapes ultérieures de shamatha. Il y a un maître qui parle de l'état naturel et qui dit que la dernière étape consiste en un retrait des sens. Shamatha sans attribut, dans le shamatha sans attribut, le shamatha prend naissance quand les perceptions de son, de vue deviennent vives, sereines et lumineuses. Le dernier stade, c'est quand les pensées grossières, quand à la fois les pensées grossières et les pensées subtiles ne s'élèvent plus. Tant qu'on peut se composer soi-même dans cet état libre de pensée, on peut rester dans une félicité sereine. Même s'il reste des restes, s'il reste certaines pensées subtiles qui s'élèvent, il n'est pas possible de fonctionner, celle-ci ne peut pas fonctionner comme une véritable pensée, plutôt elle se dissout naturellement dans un état de non-pensée. Ça, c'est l'étape ultime de shamatha, comme la mer océan retrouve la rivière qui est son enfant. Okay, I can respond. Because I'm very familiar with this. I've read a lot. But it sounds a little. I'm happy. No, it's a good question, but I do have a lot of background. It's not only rhetorical in the sense that the end sort of informs the way There's of content. the practice. There's content, yeah. But I am very familiar with the literature, and so I know the background, and I can respond. Okay. And I'm very interested. Donc c'est une question intéressante et comme il connaît très bien toute cette littérature, il va pouvoir répondre. C'est une bonne question. So one thing I would suggest is please don't say Tapotashi Namgyal says this, but Alan Wallace says this. No. But you did. I know you better. Yeah. And so, because it wasn't me. I was just reading what Padmasambhava said by way of Dujum Lingpa. So it would be more accurate, because I'm just reading, is Padmasambhava says this by way of Dujum Lingpa, whereas Tapotashi Namgyal and other great Kagyu masters say this. And it does appear to be different. Now that's valid. So then you're a spectator, I'm a spectator. Yeah? That's true. So, for more background,
the whole Theravada tradition, going back to the Pali Canon, makes it very clear. Buddhaghosa, you can read it in Visuddhimagga, his great classic, which is like the Lamrim Chammo for the whole Theravada tradition. It's their classic. He makes it very clear that when you achieve access to the first jhana, okay, technical, just before full achievement of the first jhana, access is right on the threshold, okay? It's a technical term. When you achieve that, the activities of the mind subside as if you're deep asleep, and all that remains is bhavanga. And bhavanga is all that's left when you're comatose, deep sleep, dead, and you've achieved shamatha. So that's very clear. So that's the Theravada tradition. I'll give you a bit of break. Okay. Donc c'est un sujet intéressant, une bonne question. Et donc, première chose, ne dites pas Dakpotashinamgal a dit cela et Alan dit cela, parce que Alan ne dit pas cela. Alan se réfère aux enseignements de Padmasambhava et du Jamlanka. Ça vient pas de lui. Donc effectivement, il y a des différentes traditions qui parlent de Samatha, et Dakpotashinamgal fait partie de la tradition des maîtres Kagyu. Dans la tradition Theravada, les choses sont exprimées très clairement dans un texte, le Sutra Marga, qui est un grand classique. Visuddhimagga. Qui est un grand classique, qui est l'équivalent du Lamrim. Et on dit très clairement que quand on achève le premier dhyana, à ce moment-là, toute l'activité de l'esprit grossier se dissout et se dissout dans le bhavanga, c'est-à-dire cette conscience qui est résiduelle dans l'état de sommeil, dans l'état de coma, au moment de la mort et au moment donc de la réalisation de Samatha. Then we go to the Mahayana tradition, and in the Shravaka Bhumi, or the grounds of the Shravakas, Asanga, who's one of the all-time greatest scholars and contemplatives of Indian Buddhism, Mahayana Buddhism, he states very clearly that when you've achieved shamatha, all appearances vanish. You can't interpret it in any other way. Asanga says, all appearances vanish when you achieve shamatha. No appearances. And then his brother, Vasubandhu, and that's Shravaka Bhumi. Then his brother, Vasubandhu, in the Abhidhamma Kosha, another great classic of Indian Buddhism, Mahayana Buddhism, he says the same, that when you achieve shamatha, all appearances of the desire realm all vanish. Oh. And then we see from Padmasambhava, so that's where that's coming from, it says the same thing. And so we have that on the one hand. So if one is going to say that when you fully achieve shamatha, you're still aware of the appearances of the desire realm, sound, colors, and so forth, then you're refuting the entire Theravada tradition and Asanga and Vasubandhu and Padmasambhava. So you should have some good reason. But now there's a text called the Ocean of Wisdom by one of the Kamapas, and I think it's Wonju Dorje. Do you remember? Wonju Dorje. Okay, I have an excerpt from that. So this is classic Kagyupan. And you can read it. Yeah? It's translated. And although the translation is not that clear, so you really need to know what to look for, the English translation. But there, Wonju Dorje, this great master of the Kaikyu tradition, when he's addressing shamatha, he says, well, there's bona fide shamatha, which is access to the first jhana, or threshold to the first jhana. There's that. But if you don't want to go that far, then you can go something less. And we'll still call that shamatha. And that's in the desire realm. And you still get bliss and luminosity, and the mind is peaceful, and thoughts don't disturb you, but you're still aware of the desire realm. And so he said, if you want to go with the highest one, go for it. If you don't, then you can go for this one. Right? What he doesn't say is that when you achieve access to the first jhana, you're still aware of the five physical senses. And frankly, it doesn't make any sense. Because you're moving to an entirely different dimension of reality. The Rupa Dhatu is not this world at all.
It's another dimension of reality from which this reality emerges. The desire realm, kama dhatu, emerges from rupa dhatu. But it's an entirely different dimension of reality with multiple dimensions to it. And so I'm simply trying to understand. I'm not here to defend any doctrine or sectarian Nyingma versus Gagyur or Galup. I'm not interested. I just want to know it's true. But I look at this, and Tsongkhapa himself says, in the 15th century, he says, nowadays relatively few people fully achieve shamatha as described in the great treatises. Relatively few. That's in the 16th century, a long time ago. Dujum Lingpa, or that's Padmasambhava by way of Dujum Lingpa in the mid-19th century, he says the same thing. Nowadays, very few people actually fully achieve shamatha. They're satisfied with less. And then they'll go to Vipassana, Mahamudra, Dzogchen, state of generation, and so forth. And so, that's my interpretation. Is that Wanju Dorji himself said, there's this, but then you can go for this, it's okay. But Tsongkhapa is quite emphatic. And that is of the importance, if you're going to fully fuse shamatha with vipassana, the union of shamatha and vipassana, and bring about the full transformation, full benefits, you must have access to the first jhana. He's quite clear. And so is Asanga, and Vasubandhu, and Padmasambhava. So it's interesting. What I'd like to see, and I'll end, what I'd like to see is some very accomplished Gagyupa yogis, and there are some very accomplished ones nowadays, and some very accomplished Nyingmapas, and maybe some Galupas, and come together and discuss this. Because there does seem to be some difference. When you fuse Vipassana and Samatha, when you get experiences of If to become an Arya, yeah. become an Arya, whether Shravaka Arya, Mahayana, you must have a complete union of shamatha and vipassana. Okay. That shamatha is access to the first jhana, not something less. Then in this samatha you experience, you have a sensorial experience. When? In union of samatha and vipassana? No, you don't. When you're, that's a more concise. Maybe we're going to vipassana. It's very interesting, but this is our second last tonight. Very interesting, but in that, it's called the Nyamsha Eshe. When an Arya Bodhisattva goes into meditative equipoise on emptiness, with a complete union of shamatha and vipassana, all phenomenal appearances vanish. And all you're realizing is nirvana. Because emptiness is the same as nirvana. You're only realizing nirvana. And then you come out, and then you are realizing this whole world of illusory apparitions. Alors, il faut que je retrouve d'où j'ai commencé. Donc c'est une question intéressante. donc on dit dans la méthode au Theravada, et on en arrive au point de vue du Mahayana, donc dans le Shravaka Bhumi, d'Asanga, et le texte qui explique les terres dans lesquelles on circule vers la libération, qui est donc Asanga, un maître indien. Il explique également très clairement que quand on achève, on réalise Samatha, toutes les apparences disparaissent, et son frère Vasubandhu, dans l'Abhidharmakosha, dit strictement la même chose. Et là encore, Padmasambhava dit exactement la même chose. Donc ça, c'est une première chose. D'une part, il y a un certain nombre de points d'accord entre le Theravada, le Mahayana, Padmasambhava. Tout le monde dit que toutes les manifestations, toutes les apparences disparaissent dans la réalisation de Samatha. Mais donc si on suit ce texte et effectivement qu'on parle des apparences dans la réalisation de Samatha, il y a une contradiction, et ça veut dire qu'on réfute ce point de vue. Mais il y a un maître qui s'appelle Dorje Wanchu, qui est un maître Kagyupa, qui a écrit One of the Karmapas. Un des Karmapas, qui dans un de ses textes qui est traduit en anglais, que vous pouvez lire, dit qu'effectivement l'accès au premier dhyana c'est la même chose, mais qu'effectivement il est acceptable de se situer à un niveau de réalisation de shiné qui est acceptable, qui serait un petit peu en dessous de tout ça,
où effectivement on peut expérimenter une stabilité, un état de félicité, tout en étant quand même dans le monde du désir, donc avec des apparences, et c'est un niveau de réalisation qui est acceptable, accepté. Mais il ne dit pas pour autant que dans le véritable accès au premier dhyana, on a toujours ces apparences. Donc c'est juste une question de niveau de réalisation qui est différent. Et c'est très important parce que quand on est dans la réalisation du premier dhyana, on est au niveau de Rupadhatu, c'est dans le monde de la forme, qui est véritablement une autre réalité que le monde du désir, là où se manifestent les apparences. Lama Tsongkhapa disait déjà à son époque que à cette époque, très peu de gens atteignaient le premier dhyana de Samatha. Et Jognipa aussi au XIXe siècle a dit la même chose. Et donc, étant donné qu'il y a extrêmement peu de gens qui réalisent le shiné à ce niveau-là, on se satisfait d'un niveau de réalisation un petit peu inférieur. Donc c'est comme ça qu'on peut accepter les choses sans rentrer dans des controverses ou des querelles de chapelle. Alors il y a après la question, là je prends un petit peu de mal à expliquer, à traduire, parce que je n'ai pas tout saisi, mais en tout cas donc Lama Tsongkhapa explique aussi des choses par rapport au fait de pratiquer en union Samatha et Vipassana. Et là aussi, quand on fait Samatha et Vipassana, donc il faut avoir la réalisation de Samatha et en même temps la réalisation de la vacuité. Et c'est ça uniquement qui nous mène au nirvana. Et dans cette pratique, il y a également une cessation complète de toutes les apparences. En tout cas, ce que souhaiterait Alan, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de maîtres Kalgyupa et Nyingmapa qui sont des maîtres comme très réalisés, et il aimerait bien les voir discuter de tout ça. Any questions about your practice now? Maybe that was now, maybe it's later. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à votre propre pratique? Peut-être que celle-là en était une, mais... You've had your hand up for a long time. Go for it. Yes. Right here. Yes. Yes. Go ahead. Yes. Yeah. Chris. In the first day, I asked a question about sleepiness. Yes. Yes. I'm still struggling with it. Now I have a term for it. Now? I have a term for it. A term for it. Yeah. A term. A term. Yes. Yeah. Sinking. Sinking. Yes. Yeah. Good. Because it really feels like that. Like I'm going like that. Yeah. Understood. And I discovered that doing some stretching helps. Good. To activate my body mind. Yes. Before. Yes. But still it happens during a session. Yeah. So I was wondering what I can do during a session to stretch a bit. Get floating again. To get a clear mind. Sure. What I would suggest, first of all, translation. J'ai une question. J'ai posé le premier jour une question sur l'assoupissement. Et bon, maintenant, vous avez utilisé un terme pour ça qui est le terme sinking en anglais, qui signifie couler, littéralement. Mais récemment, j'ai découvert qu'en faisant simplement du stretching, des étirements, ça permet d'activer, de faire ces étirements avant la pratique, ça permet d'activer le corps et l'esprit. Mais malheureusement, je constate que pendant les sessions de pratique, je continue à m'assoupir. Donc je voudrais savoir s'il y a un moyen d'éviter cet assouplissement pendant les sessions de pratique pour avoir un esprit clair. What I would suggest, rather than trying to practice shamatha while stretching, is to rather keep a shorter session. So, Genlam Rinpa, who is a yogi's yogi, he suggested 15 minutes, very short. So, if 15 minutes you're already feeling a bit sinking, then go to 10 minutes. Not a problem. No embarrassment at all. Just deal with reality. But keep the session short so that you're not there long enough for the sinking to come in. And a bit more, I can say.
Donc une solution qui est possible, qui est recommandée par les grands maîtres yogis, c'est de faire des sessions plus courtes. Donc on peut faire des sessions de 15 minutes par exemple, et si on peut tenir sans s'assoupir pendant 10 ou 15 minutes, c'est déjà très bien, puis faire une pause et reprendre ensuite. Donc c'est une solution toute simple à faire. In addition to that, some cool liquid, like water is good. Cool, something cool. Also dress cool. The last thing you need is be overly warm. It's good to meditate in a light room, not dark, light room. Get some cardiovascular exercise, as you found. Eat light, so salads, vegetables, lighter food. Eat small quantity. You can even eat a sports diet, if you can. Maybe you know sports diet. Very small meals, very small portions. High protein, vegetables, fruit, and you can eat as many as 5 times a day. That's a sports diet, very small. But then you don't have the buildup of carbohydrates and kind of the heavy feeling of a lot of bread, potatoes, sugar, and so forth, like that. So all of those together, and then eyes open, that should work. And then get enough sleep. That's Yeah, it. but that's not the problem. Yeah. Bon, donc le premier conseil, en plus de ce premier conseil de faire des sessions courtes, il y a toute une série de conseils comme le faire de boire quelque chose de frais, un peu d'eau fraîche, de ne pas être trop habillé parce que le fait d'être trop dans la chaleur favorise la torpeur, d'être dans une pièce bien éclairée, pas dans la pénombre. C'est également, comme tu as pu trouver, de faire un exercice physique de type cardiovasculaire qui va stimuler, de faire des repas légers en petite quantité, en petites portions, et plutôt un repas de type sportif, c'est-à-dire de manger beaucoup de protéines, des fruits et légumes et un minimum d'hydrates de carbone. Surtout le pain, les féculents et tout ça, ça alourdit et ça a tendance à faire augmenter la torpeur. Et puis de pratiquer les yeux ouverts aussi. Donc, et bien sûr, de vérifier qu'on dort assez. Donc avec tout ça, ça devrait s'améliorer. Good. Okay. I have a problem, a little with me. Yes, go ahead. Okay. Sure. So I have less sinking when my eyes are closed, but a lot of sinking with my eyes open. Uh-huh. Is it okay to keep my eyes closed in this practice? No. J'ai un problème. Le problème, c'est que I have more to say. I have more. But first translation. J'ai un problème, c'est que j'ai moins de torpeur quand j'ai les yeux fermés, mais j'ai plus de torpeur quand j'ai les yeux ouverts. Alors, est-ce que c'est OK pour moi de méditer les yeux fermés? So if you have your eyes closed, I'll seek you out, and I'll punish you. No, seriously, there is a middle way, and now I'm going to do product placement, and that is there's a piece of merchandise. It's called Mind Fold. Mind Fold. It's a mask you put over the eyes, but it doesn't touch the eyes. So it has thick foam here, black. So you put it over your eyes, and your eyes can be wide open, and about 99% of the light out from outside is out, gone, right? And you put it on, it's very comfortable. I have one. I travel with it regularly. And so when I'm on airplanes, I'll put that on and noise-canceling headphones. And then I just meditate. But that's nice. Then the eyes are wide open, but you're not seeing anything. So then it's okay. The texts never say you have to meditate in a light room. They just say have your eyes open. But they don't say whether the room is dark or light. That's your choice. So eyes open and you don't see anything. No problem. Okay? So first of all, translation. Thank you. Donc il y a un juste milieu à trouver. Et ce qu'on peut utiliser, c'est Mindfold. C'est une marque déposée, ça s'appelle Mindfold. Je peux le trouver sur Amazon. Mindfold, and it's about $15 US. It's not expensive. Donc c'est une sorte de masque qu'on peut mettre devant les yeux, qui ne touche pas les yeux, mais qui sont donc tout noirs et qui empêche 99% de la lumière extérieure
de venir, et donc ça permet, on peut garder les yeux ouverts sans avoir du tout de lumière qui nous touche. Et Alan en a un, et il l'utilise en même temps qu'il met un casque pour quand il voyage et qui coupe tous les sons, toute la lumière, et ça lui permet de méditer comme ça. Donc dans les méditations, on nous dit qu'il faut avoir les yeux ouverts, mais il n'y a pas de précision sur le fait que la salle doit être sombre ou claire. Ça, c'est notre propre choix. Donc c'est une solution pratique. It's about $15, so it's quite cheap. Ça coûte, You can get it on Amazon. Ça coûte $15 et on trouve ça on peut le commander sur Amazon. Good. And so the other, when I'm observing the thoughts and batting them away, that's fine. You're practicing awareness of awareness then? Yes. Okay. But then when thoughts arise and I simply let them settle, when I observe them, they just dissolve very quickly. Yes. So is that the same thing? Or Not is that quite. different? Not quite. I'll answer. When you observe them, they dissolve very quickly. Yes. Donc, j'ai une question qui concerne la pratique d'observation des pensées, c'est-à-dire la conscience de la conscience. Concernant les pensées, quand je les laisse se déposer ou se calmer, je constate que lorsque je les observe, en fait, elles se dissolvent. Ah, okay. Not quite the same. And that is the ideal in the practice of settling the mind in its natural state, is that you don't obliterate every thought that you see just by noticing it, because you'd actually like to be able to observe it. Right? But you need to do so very softly, very gently, very softly. So, in contrast, if one is a very stern, let's say stern father, and you say, "All right, children, you may play now," you know, the children will be intimidated just by, what's he going to say? What's he going to say? And so often the intensity of our awareness, it's like trying to observe snowflakes with a magnifying glass, with the sun right over your shoulder. So they do vanish. But as you develop more relaxation, a softer and softer touch, then you find you can observe the thoughts and they don't notice you're there, speaking playfully. And so they play themselves out, and memory plays out, and go on. And then you can really see them arising, playing themselves out, and dissolving. But in the beginning, the intensity of our awareness tends to be so strong, we snuff them out just by observing them. Okay? So in one practice, that's good. Awareness of awareness, be gone. I prefer you to be gone. But in this practice, settling the mind, there's no preference for the thoughts to continue or be terminated. Just let them be. Okay? So softer touch, lighter touch. Donc ces deux manières de faire ne sont pas tout à fait la même chose, parce que selon la méditation, si on fait la méditation d'établir l'esprit dans son état naturel, l'idée n'est pas d'oblitérer les pensées, puisqu'on cherche à les observer, à les regarder. Et donc il faut le pratiquer très, très en douceur. Si vous avez alors que dans la méditation de la conscience, on cherche effectivement à être plus dans la conscience connaissante et claire sans penser. Si vous avez un père un peu autoritaire qui dit aux enfants, allez, ok, vous pouvez jouer maintenant, avec un petit peu d'autorité, ça va plutôt provoquer une inhibition des enfants qui vont être plutôt intimidés qu'autre chose. Et donc la manière dont on traite modifie le comportement des enfants, mais aussi de ce qui se passe dans notre esprit. Donc plus on va, effectivement, quand les pensées s'évanouissent, mais plus on va pratiquer en douceur, plus on va être capable, pour la méditation, d'établir l'esprit dans son état naturel, plus on va être capable de regarder simplement les pensées se manifester, naître, se manifester, puis ensuite s'évanouir, ou pareil avec les souvenirs qui se manifestent, si on les regarde avec un peu de brutalité, pof, ça disparaît, ça s'efface. Donc selon les deux méditations, on ne fait pas tout à fait la même chose. Donc dans la méditation de la conscience qui observe la conscience,
on ne veut pas de pensée, donc on les fait partir, alors que dans la méditation d'établir l'esprit, on doit laisser les pensées se manifester naturellement pour pouvoir les observer telles qu'elles sont. So there will be one more question. I think you had a question, hand up, in just a moment. Just a final footnote with regard to thinking. No marijuana. I'm not saying you did, but no accusation. But actually marijuana makes the mind dull. It's pleasant, but it's dull. Donc avant de passer à la question suivante, il y avait une dernière remarque sur l'esprit qui sombre dans la torpeur, d'éviter la marijuana. Parce que ça effectivement, ça provoque de la torpeur. How do you say? Je parle d'expérience. But not for a very long time. Maybe 45 years ago. Yeah. Not for a long time. Il parle d'expérience, mais il y a bien longtemps, il y a plus de 45 ans. Yeah. Final one, please. Donc dernière question. C'est une question par rapport à la gestion ce que j'appellerais les nœuds émotionnels. Cet après-midi, vous avez dit que la méditation n'empêchait pas de faire par ailleurs un travail comme par exemple une psychothérapie. Et moi j'ai le souvenir chez Arnaud Desjardins, dans l'ashram d'Arnaud Desjardins, quand on arrivait pour commencer à travailler, notamment à méditer, Arnaud disait il faut d'abord nettoyer les émotions. Et il encourageait les gens, la plupart des gens qui venaient dans son ashram, à faire des lying. Il avait appris chez son maître, je crois que c'est des lying, s'allonger. Il avait appris chez Swami Prajnapada, qui était son maître en Inde. Et donc, moi, ma question, c'est par rapport à ces nœuds émotionnels qui sont liés à l'enfance, qui sont liés à des traumatismes divers, et qui rendent difficile, par exemple, la pratique de la méditation, qui peuvent la rendre difficile. J'aurais voulu que vous puissiez approfondir un peu cette question de la méditation par rapport aux autres modes de travail. I have a question which relates to how to manage emotional knots. Yeah, it's good. What I've heard is that it's okay to practice meditation alongside with psychotherapy, for example. It's good to let the therapist know. It's good to let the therapist know. Mais il est bien que le thérapeute en soit informé. Mais par exemple, j'ai vécu dans... Sorry. Votre français est très bien. Pour moi. But I lived for a while in the ashram of Arnaud Desjardins, who was a very famous teacher. Yes. He was saying that when people start to meditate, it's good to cleanse all the emotions by sometimes laying in. Lying down. Lying down. But for example, those knots, those emotional knots, are very often linked to childhood, to also other traumas, generally speaking. But they can make meditation difficult. And I'd like to know what is your feeling about meditation versus other methods of working on yourself? Whatever works. Really, whatever works. It can be psychotherapy, it can be physiotherapy, it can be a wide variety of meditations, whatever works. We have to be totally pragmatic. Donc la réponse sur quoi faire avec ces nœuds émotionnels, il faut faire ce qui fonctionne. Le mieux, c'est de faire ce qui fonctionne bien, quelle que soit la méthode. Ça peut être différentes variétés de psychothérapie, de méthodes, mais également différentes méthodes de méditation peuvent aider. Et dans ce cadre-là, thérapeutique, il faut être vraiment pragmatique. There's so many of the Buddha's teachings, not just he gave good advice, I think. Lying down is very good. But so many of the Buddha's teachings
are designed to help us unblock emotional tightness and so forth. The 4 immeasurables, for example, loving kindness, compassion, empathetic joy, equanimity, marvelous. Teachings on bodhicitta, very good. Teachings on emptiness, very powerful. And shamatha also, this practice can be very helpful. So it's not just therapy. Therapy can also be helpful. So whatever works. But there are many sources of help, many sources of benefit. Il y a beaucoup d'enseignements, plus spécifiquement dans le bouddhisme, qui sont là pour nous aider à réduire nos perturbations émotionnelles, cultiver l'amour bienveillant, cultiver la compassion, cultiver bodhicitta, tout ça sont des moyens tout à fait merveilleux. Et la pratique de samatha aussi est tout à fait utile pour réduire ces perturbations émotionnelles, ces nœuds émotionnels. Ces méthodes ne se réduisent pas à leur aspect thérapeutique, c'est plus large, ça va plus loin. Et donc il y a beaucoup de sources, beaucoup de méthodes qui peuvent aider. So, time for homework. Il va être temps de passer au travail, au devoir. And now a method that may be useful, may be helpful, both for people who fall asleep easily and for those who do not. C'est une méthode qui peut être utile à la fois pour les personnes qui s'endorment facilement et autant pour ceux qui s'endorment plus lentement. The posture is the same, shavasana. Eyes can be closed, of course. C'est toujours dans la même posture de shavasana, les yeux fermés bien sûr. And as you're lying there, utterly let your awareness rest without directing it to any object. Without directing it to any object. Internally, so don't direct it to thoughts, don't direct it to the body or sounds or anything else. No direction. Just rest your awareness. Donc dans cette position couchée, laisser la conscience la conscience extérieure sans aucune direction particulière vers quelque objet extérieur et également intérieurement sans aucune direction vers l'intérieur ni vers les sensations corporelles, le souffle ou les pensées. Laisser simplement la conscience se reposer. And whatever thoughts come up, as Lobsang was saying, no interest about tomorrow, the next day, the last day, whatever. Who cares? Just no interest. I'm finished with the day, and tomorrow hasn't begun yet, so give me a break. And just rest. And fall asleep. Et donc, quelles que soient les pensées qui se manifestent, ne leur porter aucun intérêt, avec cet état d'esprit de dire, bon, bah, ça suffit pour aujourd'hui, j'en ai eu assez, puis demain n'est pas encore là, donc c'est pas encore le moment. Donc simplement ne pas porter d'intérêt vers les pensées, puis vous vous endormez dans cette attitude. And once again, if your awareness becomes veiled by sleepiness, say, okay, and then roll over, fall asleep. But as long as you can remain there and keep the light on, that is the light of your awareness, not the outside light, then you once again may be able to go deeper, deeper, deeper. The mind may fall asleep, the body may fall asleep, and you may still keep your light on, which means you're falling asleep lucidly. That's possible. This makes you up again. Say again? This makes you up again. It may, but once again, it's relaxation. Yeah, it may, in which case, mindfulness of breathing. But if you're very soft, very, very relaxed, this is the whole key. Deeply relaxed and clear. That's the key right there. So it's possible. Yeah, maybe it's too bright and not enough relaxation. Then you stay awake. But if you can go deeper, deeper into relaxation and still stay clear, then you may be able to fall asleep and stay awake at the same time. Donc, si au cours de cette méditation vous sentez que votre esprit, que votre conscience tombe un petit peu dans le vague, eh bien c'est le moment, vous tournez sur le côté, puis et dodo. Et si vous pouvez, essayez de rester dans cette lucidité extrêmement tranquille le plus longtemps possible pour arriver peut-être à vous endormir dans un état de lucidité.
Donc faites durer autant que possible cette lucidité dans la simple détente de votre conscience. Et la remarque était, mais si on maintient la lucidité, ça peut nous réveiller. Et donc dans ces cas-là, le conseil est de reprendre à ce moment-là la pleine conscience de la respiration pour s'apaiser à nouveau. Mais en réalité, le but est de rester le plus détendu possible, profondément relaxé, détendu, tout en gardant la clarté. Et tant qu'on garde cette profonde relaxation, il n'y a pas d'excitation qui empêche de dormir. Voilà. So, let's dedicate merit. Donc nous allons dédier les mérites. And I invite you to dedicate merit for your most meaningful aspirations for yourself and for others in the short term and the long term. Donc elle nous invite à dédier ces mérites pour notre propre intention, à l'intention des autres à court et à long terme. Naso. So Padmasambhava has a saying, as a prayer before you fall asleep. May I have many dreams. May my dreams be clear. May my dreams be virtuous. And may I recognize my dreams as dreams. That's nice. C'est une prière de Padmasambhava qui est de puisse-je avoir beaucoup de rêves, puissent mes rêves être vertueux, puisse-je Puisse-t-il être lucide. Puisse-t-il être lucide et puisse-je les reconnaître comme étant des rêves. Très bien. See you tomorrow. À demain.